I'm so glad to address this gathering of vibrant women who are empowered by Read India. And I thank you, Mr. Sai Kumar, for organizing this session. Also, I thank WICCI for lending this platform for women empowerment. Today is World Literacy Day. On this auspicious occasion, I take a pleasure to share my understanding about financial literacy, sir. Hope everyone will be able to understand what I speak. సో ఇక్కడ మనకి రమ్యమూర్తి మ్యామ్ మనకి బెంగళూరు నుంచి అందుబాటులో ఉన్నారు. సో రమ్యమూర్తి మ్యామ్ ఫినాన్షియల్ లిటరసీ గురించి మనకి వాళ్ళు అడ్రస్ చేయబోతున్నారు. సో మీరు ఏదైతే మీకున్న స్కిల్స్ కి ఈ ఫినాన్షియల్ లిటరసీ అనే స్కిల్ ఈ యొక్క నాలెడ్జ్ మీకు ఉపయోగపడడానికి మేడం మనకి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఇవాళ ఒక స్పెషల్ డే ఉంది, ఇది లిటరసీ డే. సో ఈ రోజు మీకు దీని ఫినాన్షియల్ లిటరసీ గురించి మనకు అడ్రస్ చేసి దాని గురించి బ్రీఫ్ చేస్తారు. మ్యామ్, ఓవర్ టు యు మ్యామ్. So I would like to tell you about what is financial literacy. So the ability of an individual to effectively manage money by determining what their income is and calculating their expenses, setting realistic saving goals, and by tracking the progress on how much you have achieved in saving is called financial literacy. Ultimately, you must be able to become self-sustainable, financially self-sustainable. So that kind of a position of a person is known as financial literacy. Yeah. Over to you, sir. Yes, ma'am. ఇక్కడ మనకి మూర్తి మేడం, రమ్యమూర్తి మేడం ఏం చెప్తున్నారంటే ఫినాన్షియల్ లిటరసీ యొక్క డీటెయిల్స్ చెప్తున్నారు. డిటర్మైనింగ్ ఓవర్ ఇన్కమ్. సో ఇన్కమ్ గురించి తెలుసుకోవటము, క్యాలిక్యులేటింగ్ అవర్ ఎక్స్పెన్సెస్, మన ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఖర్చులు ఏవైతే జరుగుతున్నాయో వాటి గురించి క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయటము. అదే రకంగా సెట్ రియలిస్టిక్ సేవింగ్ గోల్స్, అంటే మన సేవింగ్స్ ఇప్పుడు ఎక్స్పెన్సెస్ అయితేనే ప్లస్ సేవింగ్స్ కి ఒక గోల్ అనేది సెట్ చేసుకుని దాని రకంగా రియలిస్టిక్ గా దాన్ని సెట్ చేసుకోవటము. అదే రకంగా ప్రోగ్రెస్ ని ట్రాక్ చేసుకోవటం, ఫైనల్ గా మన ప్రోగ్రెస్ ఏ రకంగా ఉందనేది కూడా ట్రాక్ చేయటము. సో ఓవరాల్ గా ఫైనల్ మన అవుట్పుట్ ఎలా ఉండాలంటే ఫినాన్షియల్లీ సెల్ఫ్ సస్టైనబుల్, అంటే తన కాళ్ళ మీద స్వతహాగా తను నిలబడటము అని అంటారు కదా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సస్టైనబుల్. సో ఫినాన్షియల్ గా మనం సెల్ఫ్ సస్టైనబుల్ గా మనం కన్వర్ట్ అవ్వటమే దీని యొక్క అవుట్పుట్. ఓవర్ టు యు మ్యామ్. Okay. So the key of a good life is not aiming at saving money only. So in fact, they say around 18,000 crores of money is lying in Indian banks, which belongs to people who are already dead, and there are no one who is ready to claim it. So what is the use of saving so much of money and not using our hard-earned money? Is it not? So it's all about smart investment. Over to you, sir. సో మనకి ఇక్కడ ఇంకొక విషయం చెప్తున్నారంటే ఎమర్జెన్సీ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేవి కొన్ని ఉంటాయి. ఎమర్జెన్సీ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేవి లైఫ్ లో ఉంటాయి. అదే రకంగా షార్ట్ టర్మ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేవి కూడా ఉంటాయి. అంటే అప్పటికప్పుడు అవే ఖర్చులు ఉంటాయి. అదే రకంగా లాంగ్ టర్మ్ అంటే కొంచెం ఎప్పుడు ఆ ఖర్చు ఉంటుందో మనకు ముందే తెలుస్తుంది. సో ఆ ఖర్చును మనం ఆ యొక్క ఖర్చును మనం తట్టుకోవాలంటే మనం మనీ అనేది సేవ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా లాంగ్ టర్మ్, షార్ట్ టర్మ్, ఎమర్జెన్సీ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కానీ ఎమర్జెన్సీ ఇంకా వేరే వగేరా ఆ టైంలో ఖచ్చితంగా మనం అది పే చేస్తేనే మనకు అది మనం రిలీఫ్ అవుతాము. సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ని ఎమర్జెన్సీ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటారు. మేము ఓవర్ టు Sir, I will share my PPT, whatever I have prepared, so that people can understand things better. I'll just share my screen. So yes, this is what about financial literacy session that is happening today. And then, so this slide shows that you'll have to determine your income and then calculate your expenses, then set realistic goals, and then track the progress, whether you have achieved upon saving certain amount, whatever you have planned for, and then which will ultimately make you financially self-sustainable.
So there are certain reasons why we should save money. So we have to focus on three main reasons to save money. So we have to set certain amount for long term expenses, and then short term expenses and emergency expenses. Financial experts usually say we should start saving early in life, and we'll have to diversify our portfolio and invest in stocks, bonds, or commodities which will give greater returns, right? Like if you invest on site, house, and all, it will gold. All this will give you greater returns. Cash and cash equivalents also you can invest on, so that anytime required you can make use of it, right? So short term expenses refers to the expenses which you for example, if you want to buy a fridge, so you may have to set aside certain amount. Or if you are willing to buy a nice pochampalli silk sari, you will have to set aside certain amount. So when you are planning for certain things on a short term, that is, if you set aside certain amount for a period of 6 months or 12 months or 15 months in order to buy or purchase certain commodities, it is called short term expenses. Long term expenses refers to the house loans or the retirement plans, or probably your child's education. If you wish to make your child an engineer or a doctor, you'll have to set aside certain amount from today only, and you'll have to keep aside certain amount every month for a period of probably 10 years to 15 years. This is called long term expenses. So whatever income you get, you'll have to plan for short term as well as long term expenses, other than your regular monthly expenses, right? And one another fund you'll have to set aside is the emergency expenses. Emergency expenses, the best example I can quote is the global pandemic that has hit badly all over the world, right? So this is when most of us have come across the families battling for unseen financial crisis, right? Many families have fallen under the burden of debts. So this is, it had been fatal for many lives, and many people have lost their lives, and the families have fallen under the huge burden of debts. So in order to attend such emergencies, you will have to keep aside certain emergency fund also. Next. So let us see how to maximize our saving and secure tomorrow without compromising on our dreams today. Over to you, sir. సో ఇక్కడ మనకి ఇందాక చెప్పినట్లు లాస్ట్ స్లైడ్ లో మనకి ఎక్స్పెన్సెస్ ఏ రకంగా ఉంటాయి, షార్ట్ టర్మ్, లాంగ్ టర్మ్, అదే రకంగా ఎమర్జెన్సీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎలా ఉంటాయి అనేది మనకి క్లియర్ గా చెప్పారు, విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు. సేమ్ అదే రకంగా ఇక్కడ బెనిఫిట్స్ అనేవి ఏ రకంగా ఉంటాయి అనేది చూడండి. ఎఫెక్టివ్లీ మేనేజ్ అవర్ మనీ అండ్ డెబిట్. సో ఎఫెక్టివ్ గా మేనేజ్ చేయటం అంటే ఇప్పుడు మనం మార్నింగ్ లేచిన దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్క హౌస్ హోల్డ్ లో ఉమెన్ మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళ ఇంట్లో వర్క్స్ అన్నిటిని. సో అదే రకంగా మనం మనీని కూడా మేనేజ్ చేయాలి, అదే రకంగా డెబిట్ అవుతున్న అమౌంట్ కూడా మనం మేనేజ్ చేయగలగాలి. రెడ్యూస్ అవర్ ఎక్స్పెన్సెస్ త్రూ బెటర్ రెగ్యులేషన్స్. మన ఎక్స్పెన్సెస్ ని తగ్గించుకోవాలి. రెడ్యూస్ అంటే తగ్గించటము. సో తగ్గించుకోవాలి ఫర్ బెటర్ రెగ్యులేషన్స్, అంటే వేరే వేరే వాటికి ఉపయోగించుకోవడానికి మన ఎక్స్పెన్సెస్ ని తగ్గించుకోవాలి. ఎఫెక్టివ్లీ క్రియేట్ ఏ స్ట్రక్చర్డ్ బడ్జెట్. అంటే ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, మంత్లీ మనకి ఎట్లా అయితే ఎఫెక్టివ్ బడ్జెట్ ఎలా ఉంటుంది, ఇప్పుడు మన ఇన్కమ్ ఎలా అయితే వస్తుందో మంత్లీ, దాని యొక్క ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా మన బడ్జెట్ కి అనుగుణంగా ఒక ప్లానర్ అనేది రెడీ చేసుకోవాలి. అంటే ఎక్స్పెన్సెస్ వర్సెస్ ఇన్కమ్. సో ఈ ప్లానర్ మనకు ఇప్పుడు మిల్క్ బిల్, వాటర్ బిల్, ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్, అన్ని ఏవైతే ఈ బిల్స్ ఉంటాయి వాటన్నిటిని ఒక స్ట్రక్చర్డ్ గా మనం బడ్జెట్ ని ఏ రకంగా యూజ్ చేస్తాం అనేది మనం ఒక క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఏబుల్ టు మేక్ బెటర్ ఫినాన్షియల్ డెసిషన్స్. సో able to make
బెటర్ ఫినాన్షియల్ డెసిషన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇన్కమ్ వస్తుంది. ఈ ఇన్కమ్‌ని ఎక్స్‌పెన్సెస్ చేయడానికి డెసిషన్స్ తీసుకుంటాం కదా! ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఈ మంత్ ఇది పర్చేజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ మంత్ ఇది పర్చేజ్ చేయాలి. లేదా ఈ మంత్‌లో ఈ పర్చేజెస్ ఉన్నాయి. లేదా ఈ ఫెస్టివల్స్ ఉన్నాయి. ఇవి ఉన్నాయని. సో, అటువంటి డెసిషన్స్‌ని జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి. లీడ్ టు లెస్ ఫినాన్షియల్ స్ట్రెస్ అండ్ యాంగ్జైటీ. అంటే ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు యాంగ్జైటీగా ఉండటము, తక్కువగా ఉండటము, స్ట్రెస్‌గా ఫీల్ అవ్వటము ఇటువంటి వాటిని వీలైనంత వరకు తగ్గించుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉండాలి. మ్యామ్ ఓవర్ టు యూ మ్యామ్. We were talking about how important it is to plan financially, right? Financial or your income. So financial literacy is important because it helps people to become self-sufficient and achieve financial stability. This includes being able to save money, distinguish the difference between our wants and needs, manage the budget, pay their bills, and also buy home, pay for college, and plan for retirement. So if you can plan your income and if you can plan your finances, every aspect of your life can be planned for, and every expenses can be planned, and every expenses can be attended comfortably without any kind of stress. So next I would like to tell you about the banking accounts. So in order to complement your financial plan, we have banking accounts, right? So there are several types of accounts which will enable you to achieve your financial goals, right? So the first one is the savings account. So savings account is a basic type of bank account that allows you to deposit money and which will make you keep it safe and withdraw funds all while earning interest. So the advantage of savings account is you will be earning interest, at the same time you will be investing the excess amount whatever you want to keep it aside, right? And then savings account offered by most banks, credit unions, and other financial institutions are insured, and they pay interest on your deposit. So they also pay interest on the deposit. So if at all you have accumulated some amount and if you have to put it as a fixed deposit, then you will be earning interest on such amount also. So current account, the next kind of account is current account. Current account is for those who have very high volume of transaction, whether debit or credit. Hence it is meant for conducting a business and generally open for businessmen, traders, and service providers. So there won't be any kind of interest provided on such banking service. Rather they will charge you certain amount as banking service charges. So this is meant for purely business purpose. The next type of account is a joint account. Joint account is a bank account which is shared by two or more individuals. So it is purely based on trust. Families, spouses, or business partners who have a degree of understanding, very good understanding, can open such accounts. It normally allows access of fund inside any one name on the account. So either of the people can access this account. So there are many ways to set up this account, each with its own consequences about how money and asset can be accessed within the account, or how the account material is treated after one of the joint holders passes away. So if at all one person is not existing anymore, so they will also guide you on how to treat this kind of account. So probably it will become a savings account, or if you are carrying on a business, then it will become a current account. So joint account operates much normal like accounts, so requires two or more registered users to have them. They can be permanently created, such as account between couple to deposit their salaries. These can also be temporary accounts
such as short-term account between two parties or between two partners for the term until which they want to carry out their business. So over to you, sir. సో ఇక్కడ మనం మేడం మనకి ఏమని చెప్తున్నారంటే, ఇందాక మనకి బెనిఫిట్స్ గురించి చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు. సో ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ గురించి చెప్పారు. ఈ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు సేవింగ్ అకౌంట్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, కరెంట్ అకౌంట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, జాయింట్ అకౌంట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. సో సేవింగ్ అకౌంట్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు సేవింగ్ అకౌంట్ అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి బ్యాంక్ లో ఓపెన్ చేసే అకౌంటే సేవింగ్ అకౌంట్. మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఓపెన్ సేవింగ్ అకౌంట్స్. ఈ సేవింగ్ అకౌంట్స్ అంటే మీరు మనీ దాంట్లో డిపాజిట్ చేసుకొని మీరు దాంట్లో ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ కాల్డ్ అస్ సేవింగ్ అకౌంట్స్. ఇది మాక్సిమం ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఉండే అకౌంట్. అదే రకంగా కరెంట్ అకౌంట్ అంటే ఇది బిజినెస్ పర్పస్ కి యూజ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు బిజినెస్ పర్పస్ అంటే వాళ్ళ ట్రాన్సాక్షన్స్ హైలో ఉంటాయి. అదే రకంగా ఒక బిగ్ నెంబర్ ఆఫ్ అమౌంట్ అనేది వాళ్ళకి ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. వాళ్ళు మాత్రమే ఈ కరెంట్ అకౌంట్ ని ఓపెన్ చేస్తారు. కరెంట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చెయ్యాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా మినిమం ఇంత డిపాజిట్ అనేది కూడా ఉంటుంది. మినిమం సేవింగ్ డిపాజిట్ అనేది మనం దాంట్లో క్రెడిట్ చేస్తేనే వాళ్ళ అకౌంట్ అనేది మీకు ఓపెన్ చేసి ఇస్తారనమాట. ప్లస్ ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ మీద మీకు ఆడిట్స్ అవి కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఆ కరెంట్ అకౌంట్ ని మెజారిటీ ఆఫ్ ద బిజినెస్ చేసే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కరెంట్ అకౌంట్ ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇది సెకండ్ వన్. థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి జాయింట్ అకౌంట్. ఈ జాయింట్ అకౌంట్ ఇన్ ద సెన్స్ మీకు ఇది సేమ్ లైక్ మన సేవింగ్ అకౌంట్ లాగానే ఉంటుంది. కానీ సేవింగ్ అకౌంట్ కి దీనికి తేడా ఏంటంటే, సేవింగ్ అకౌంట్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు డబ్బులు డ్రా చేయాలి లేదా డెబిట్ చేయాలనుకుంటే వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా ఏటీఎం తీసుకుని ఏటీఎం కార్డు ద్వారా చేసుకోవచ్చు, లేదా వాళ్ళు బ్యాంకుకి వెళ్తే విత్ ఇన్ ద ఓచర్ ఏదైతే రాస్తారో అది రాస్తే మీకు ఇచ్చేస్తారు అమౌంట్. కానీ జాయింట్ అకౌంట్ అలా ఉండదు. ఇద్దరు పర్టికులర్ గా ఎవరైతే ఇద్దరు మీద అంటే ఒక రామ్ లక్ష్మణ్ అనుకోండి ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, వీరిద్దరు కలిపి ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తారు. వాళ్ళిద్దరు పేరు మీద ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తారు. అది జాయింట్ అకౌంట్. We got to know about how savings bank account works, how the current account works, and how the joint account works. So any of the account you can use it for your advantage. Okay. So given that you know what are the benefits of savings account and what are the benefits of having a joint account or the current account. So given a proper situation, you are the best judge to choose the kind of account you wish to hold. So another advantage which is attached to all these accounts is the internet banking. So internet banking, which is also known as the online banking or the web banking, is an electronic financial system. So it is a financial tool which allows you to carry on the transactions at the comfort of your home. So be it transferring funds or any other bank account or even checking the transaction or checking the statement, everything can happen through internet banking. It is an added advantage which is a facility attached to your account. So next we can move on to a much awaited topic is the self-help groups. I would like to brief you in detail about the self-help groups. I'll just share my presentation. You will understand better. So self-help groups, actually this program is linked to NABARD. Self-help groups are financial intermediary committees usually composed of 10 to 25 local women between the age of 18 to 40. Most self-help groups in India are being supported by NABARD. So it is being linked to NABARD. A self-help group is generally a group of people who work on daily wages, who form a loose grouping or union. Money is collected from those who are able to donate and
it is given to the members who are in need. Members may also make small regular savings contribution over few months until there is enough money in the group to begin lending. Fund may then be lent back to the members or to the others in the village for any purpose. In India, many self-help groups are linked with the banks for the delivery of microcredit also. Now let us understand how a self-help group can be formed. So the people who are liking to form a self-help group need to motivate women and join them together. So they say one thread can't tie an elephant, but one rope made of thread can. So this kind of unity can definitely help each one of you achieve or can get desired benefits, right? Then choosing a purpose. The first and foremost thing what you have to do is identify some 20 to 25 people, and then you'll have to choose the purpose. You'll have to choose a purpose for which you want to form a self-help group. Decide upon a purpose or goal and form the group. It may be working as a bank for local women to start business or take out loans. Usually, the reason may be anything, but to build a successful group, you need to have a strong reason. So it can be later on used for campaigning against law, for law changes or for development of law, or even to improve the schools, park, or safe areas for women and children. Or also it can be used for to build successful business models, right? Over to you, sir. I think I've told Yes. too much. And, No problem. No problem, ma'am. No problem, ma'am. Thank you so much. సో ఇక్కడ మనకి మేడం ఏమని చెప్తున్నారంటే మోస్ట్ అవైటెడ్ టాపిక్ వచ్చేసరికి ఎస్హెచ్జి గ్రూప్, సెల్ఫ్ హెల్పింగ్ గ్రూప్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద వ్యూ మీరందరూ కూడా ఈ గ్రూప్స్ లో ఆల్రెడీ టైఅప్ అయి ఉన్నారు, రిజిస్టర్ అయి ఉన్నారు, మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు. సో దీని యొక్క ఇంటెన్షన్ ఏంటి, బ్యాక్ అండ్ ఇంటెన్షన్ ఏంటి, అసలు ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఎస్హెచ్జి గ్రూప్స్ కి చాలా వరకు బ్యాంకింగ్, మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఎస్హెచ్జి గ్రూప్స్ అనేవి బ్యాంకింగ్ సెక్టర్, బ్యాంకింగ్ తో లింక్ అయి ఉన్నాయి. ఎందుకనంటే మినీ మైక్రో ఏవైతే లోన్స్ వస్తూ ఉంటాయో ఆ లోన్స్ ని పొందడానికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి, అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి. అదే రకంగా అసలుకి ఈ గ్రూప్ అనేది ఎందుకు ఫామ్ చేస్తాము, ఈ గ్రూప్ ఫామ్ చేయడానికి సంకల్పం ఏం కావాలి, మీకు ఒక స్ట్రెంగ్త్ ఏముండాలి అని అంటే మీకు ఒక ఇంటెన్షన్ ఏముండాలంటే మీరు ఏదో రకంగా ఈ గ్రూప్ ద్వారా మీరు ఎదగాలి. ఒకటి, ఈ గ్రూప్ ద్వారా మీరు ఏదో ఒక ఎంటర్ప్రెనర్ లాగా మారాలి, ఈ గ్రూప్ ద్వారా మీరు పలానా చెయ్యాలి, మీరు ఫోకస్ అంటే మీ యొక్క టార్గెట్ అనేది ఖచ్చితంగా పెట్టుకొని ఈ గ్రూప్ అనేది ఫామ్ చేస్తే మీకు రిజల్ట్స్ అనేది కూడా అదే రకంగా ఉంటుంది. ఈ ఎస్హెచ్జి గ్రూప్ అనేది కూడా చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. అదే రకంగా ఈ పర్పస్ అనేది మీకు మెయిన్ ఎజెండా ఆ గ్రూప్ ఫామ్ అవడానికి. అదే రకంగా మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ మెంబర్స్ అందరికి కూడా అటువంటి కమిట్మెంట్ అనేది మీరు ఉండాలి. మ్యామ్, ఓవర్ టు యు మ్యామ్. So once you're done with choosing the purpose and once you're done with forming a group, you will have to administer your group. So women are very good at administration. So administrative tasks for the self-help group are members must name their self-help group. They'll have to give a name which motivates them every day to join, once again meet up, right? Once again meet the group people and interact. So that kind of a motivational name has to be given to their self-help group. Then put in place a strict bookkeeping in order to ensure accountability and transparency of the members. So in order to tell everyone how well the accounts have been maintained, they have to keep very strict bookkeeping law. And then meet
at least once in a week or twice a week. They have to meet. Unless they meet, they won't get inspired, and they won't be motivated. In order to motivate each other, push each other towards the progress, they have to meet once in a week or twice in a week, and they also have to share the accounts. So the transparency of account has to be there. So using the self-help group as women's saving group. So they'll have to use it as women's saving group. Means they have to um, contribute certain amount every month. Okay, women who have joined this group have to save a fixed amount of money every week or 15 days. Group members themselves should fix the amount according to what they want each, what they can each afford. Savings meetings can be conducted at the members' houses. It helps all the members to know each other better and to understand their economic conditions. Then fixed interest rate on internal lending with all the self-help group members has to be fixed. A certain amount has to be fixed with the consent of each and every member. Interest rate will be an important form of income for the group. Then rotate the responsibility of bookkeeping, and money in hand should be rotated among the members after every meeting. So then open an account. Okay, over to you, sir. After this, we'll talk on opening the account. ఎస్ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఇక్కడ మనకి ఇందాక ఎస్హెచ్ గ్రూప్ ఎందుకు పర్పస్ ఏంటి, దాని యొక్క బ్యాక్ అండ్ ఎటువంటి మన ఆలోచన కమిట్మెంట్ ఉండాలని చెప్పారు. అదే రకంగా ఇంకొకటి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ టాస్క్, అంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఒక పని. ఆ పని చాలా ఉంటుంది ఎస్హెచ్ గ్రూప్ కనుక మనం ఫామ్ చేస్తే. ఎటువంటి పని ఉంటుంది? ఇప్పుడు మహిళలు ఖచ్చితంగా ప్రతి ఉమెన్ ఇంట్లో లీడ్ తీసుకుంటారు. సో మీకు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్కిల్స్ ఆల్రెడీ మీ అందరికి ఉంది. సో మీరు దాన్ని ఈ ఎస్హెచ్ గ్రూప్ ఎప్పుడైతే ఫామ్ చేసి మీరు దాంట్లో మెంబర్ ఉంటారో, దీంట్లో కూడా అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా చేయాలి. అది ఎందుకు చేయాలంటే ట్రాన్స్పరెన్సీ కొరకు మెంబర్స్ అందరికి, తర్వాత మీటింగ్స్ ఆర్గనైజ్ చేయటము, డేట్ ఫైనలైజ్ చేయటము, అదే రకంగా మీటింగ్ తర్వాత ఆ డిస్కషన్ పాయింట్స్ ని నోట్ డౌన్ చేయటము, డాక్యుమెంట్స్ మెయింటైన్ చేయటము, బుక్స్ ని మెయింటైన్ చేయటము, ట్రాన్సాక్షన్స్ ని చూపించడము, మనీ యొక్క ఏదైతే యూటిలైజేషన్ లేదా సేవింగ్స్ ఉన్నాయో వాటిని ట్రాన్స్పరెన్సీగా రికార్డ్స్ లో చూపించడము, ఇవన్నీ చేసేది. అదే రకంగా ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎస్హెచ్జి ఉమెన్ సేవింగ్స్ గ్రూప్ అనేది ఇప్పుడు మోటివేట్ ద ఉమెన్ హూ హ్యావ్ జాయిన్ ద ఎస్హెచ్జి టు సేవ్ ఎ ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఎవ్రీ వీక్ ఆర్ 15 days. సో ఎవ్రీ వీక్ అంటే 7 days ఒకసారి మీరు ఆ గ్రూప్ లో ఎవరైతే చేరారో, జాయిన్ అయ్యారో, సో వాళ్ళకి మీ యొక్క ఆ సేవింగ్స్ ఏంటి అంటే ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం కూడా ఎవ్రీ వీక్ ఒకసారి మీరు దాని గురించి డిస్కషన్ అనేది చేయాలి. అదే రకంగా చెప్పాలి. డిస్కషన్ అంటే మోటివేట్ చేయగలగాలి. ఈ అమౌంట్ ఎంత ఉంది, మనం ఇంకా దీన్ని రెట్టింపు చేసుకోవడానికి ఏ రకంగా చేద్దాము అనేది మీరు ఎవ్రీ వీక్ లేదా 15 days ఒకసారి 2 weeks ఒకసారి ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఫిక్స్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆర్ లెండింగ్ విత్ ఆల్ ద ఎస్హెచ్జి గ్రూప్స్ కన్సెంట్. సో ఇక్కడ మీరు వడ్డీ అని అంటారు కదా, వడ్డీ ఎవరైతే మనీ తీసుకుంటారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది, దానికి అమౌంట్ యాడ్ అవుతుందా లేదా అనేది కూడా మీరు దాన్ని ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇంత అమౌంట్ అనేది ఇప్పుడు దీని యొక్క ఇది ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది, ఈ అమౌంట్ ఇంత ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది మీరు ఫిక్స్ చేసుకొని దాన్ని రొటేట్ చేసుకోగలగాలి. అదేవిధంగా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ బుక్ కీపింగ్, ఇప్పుడు రొటేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఒక బుక్ కీపింగ్ ఏదైతే ఉంటుంది, బుక్ ఏదైతే మీరు మెయింటైన్ చేస్తారో ఆ బుక్ ని మీరు ఒకళ్ళు ఇప్పుడు గ్రూప్ మెంబర్స్ లో ఒక 10 members ఉంటే 10 members కి మీరు అది రొటేట్ చేయగలగాలి. 1 by 1, 1 after 1. ఎప్పుడైతే 7 days ఒకసారి మీరు మీటింగ్ పెట్టుకుంటారో ఆ 1 week ఒకసారి మీటింగ్ లో ఆ బుక్ ని ఒకళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒకరికి రొటేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి అదే రకంగా అకౌంట్ అనేది కూడా ఒక ఓపెన్ చేయాలి ఎస్హెచ్జి గ్రూప్ కి. ఆ అకౌంట్ దాని గురించి ఇప్పుడు మేడం మనకి క్లారిటీ ఇస్తారు. మ్యామ్, ఓవర్ టు యు మ్యామ్. Yeah, so after
being in the group for 6 to 7 months. After conducting the group successfully for 6 to 7 months, you can go and open the account in any bank. Any bank will be happy to open this self-help group account. Okay, once you're done with the 6 to 7 months, open a bank account in the group name. Okay, the self-help group's name, in order to enjoy loan benefits provided by government. Then make use of savings. Self-help group members can use the savings to start a business. The earnings should be equally shared among the members. So I have a form here for your reference. This kind of a form will be available in the bank. You may have to give certain details, and you may have to 3 members in the group will have to take initiative, and they'll have to sign in as the authorities. Okay, signing authorities. And then you may have to provide, the group will have to provide certain documents while opening such self-help group accounts. The documents what you may have to provide are a copy of resolution by self-help group to open a savings account, and then photograph of authorized representatives, then copy of ID and address proof of authorized representatives. So the representatives will have to provide their Aadhaar card or a passport size copy, and then they also have to give the resolution that they have made for the self-help group, and they also may have to provide the account book that they have maintained for over 6 to 7 months. Yes sir, over to you sir. ఎస్ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. సో ఇక్కడ మనకి మేడం ఏమని చెప్పారంటే, అకౌంట్ ఇప్పుడు ఏదైతే గ్రూప్ ఫామ్ చేస్తారో, గ్రూప్ ఫామ్ చేసిన తర్వాత ఒక మేజర్ యాక్ట్ ఒకటి ఉంది. అదేంటంటే యాక్టివిటీ, మనం అకౌంట్ అనేది ఓపెన్ చేయటము. సో అకౌంట్ ఇన్ ద సెన్స్, మీరు ఇట్స్ లైక్ ఏ సేవింగ్ అకౌంట్, బట్ జాయింట్లీ అందరూ కలిసికట్టుగా ఓపెన్ అనేది చేస్తారు. దీనికి అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడానికి సపరేట్ గా ఒక ఫామ్ అనేది మేడం మనకి ఇందాక స్క్రీన్ షేర్ చేసి చూపించారు. అదే రకంగా అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడానికి మన దగ్గర నుంచి ఒక రిజల్యూషన్ ఫామ్ అనేది మనం సబ్మిట్ చేయాల్సింది ఉంటుంది. అంటే ఇన్ దిస్ పీపుల్ ఆర్ ఫార్మింగ్ యాజ్ ఎస్హెచ్జి, and under SHG they want to form a group, and from this place, and ఇంతమంది దీంట్లో గ్రూప్ లీడర్ అనేది కూడా మీరు నామినేట్ చేసుకుంటారు. సో ఈ ఫామ్ ని ఫిల్ చేసి దీనికి అటాచ్మెంట్ ఏదైతే మీ యొక్క ఆధార్ కార్డ్ కానీ, మీ యొక్క ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఐడి, ఏదైతే ఐడి ప్రూఫ్ ఉంటుందో వాటిని అటాచ్ చేసి సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ మీరు బ్యాంక్ ఎప్పుడైతే ఇవి కన్సర్న్ తీసుకెళ్తారో మీకు అకౌంట్ అనేది ఓపెన్ చేస్తారు ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఎస్హెచ్జి గ్రూప్. సో మీకు ఈ గ్రూప్ ఎప్పుడైతే ఫామ్ అయ్యి అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తారో, సో నెక్స్ట్ ఇంకా మీరు ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి చేసుకోవచ్చు. సో థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఏదైనా ఉంటే, మీరు మ్యామ్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే, మీకు ఎలా అనిపించింది సెషన్, మీకు తెలుగులో అయినా సరే మాట్లాడచ్చు, నో ఇష్యూస్. ఓవర్ టు యూ పార్టిసిపెంట్స్. మ్యామ్, I requested them to speak with you, ma'am. Yeah, regarding any queries. Yeah. Sure, sir. Participants మీలో ఎవరైనా సరే మాట్లాడొచ్చు, మీ మైక్ అన్మ్యూట్ చేసి ప్లీజ్. So it's a very vibrant group here. I'm so glad so many people are attending. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Section చాలా బాగుంది మేడం. హలో. Same here, madam. Same here. Even I feel privileged. చెప్పిర్రు ఎస్హెచ్జి గ్రూప్ మేము కూడా జాయిన్ అయిదాం అనుకుంటున్నాము. Very glad to know, ma'am. మేము అది కంటిన్యూ చేస్తాము. ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్స్ మ్యామ్. Thank you so much. Hope my knowledge sharing was helpful to you. So anyone else will be talking? Thank you so much. Any other?
ఇంకెవరైనా మాట్లాడతారా మేడంతో? మీరు అంటే మీకు ఎలా అనిపించింది కూడా షేర్ చేయొచ్చు. మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ రకంగా ఈ సెషన్ మీకు ఉపయోగపడింది అనేది కూడా మీరు మాట్లాడచ్చు ప్లీజ్. చాలా గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్. చాలా బాగుంది సార్, చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంది మ్యామ్. Thank you so much, madam. Thank you. Ma'am, I have one more doubt. Yes. Ma'am, actually you said after being in a group 6 to 7 months successful, we can open a bank account, right? Yes. But if it is delay like 8 to 9 months or 10 to 12 months, after the success only we can open, or otherwise we can open in 6 or 7 months. This is my doubt. So minimum wait period is 6 to 7 months. So Minimum. Once you're done with 6 to 7 months, it is up to you. Anytime you can open a bank account, or you can as well continue in the same setup whatever you have been doing. Okay, thank you ma'am, thank you so much. Thank you. குட் ஈவினிங் மேடம். Good evening, madam. நீங்க சொன்னீங்கல்ல, இதெல்லாம் எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குது மேடம். நாங்க கூட குரூப்ல சேர்ந்துருக்கிறோம். நீங்க சொன்னதெல்லாம் நாங்க இவ்வளவு நேரம் கேட்டிருக்கிறோம். தேங்க்யூ மேடம். நீங்க சொன்ன மாதிரி நாங்க எல்லாத்தையும் செய்யறோம் மேடம். Thank you so much, madam. I would like to say that encouraging women to have money conversation is the first step towards breaking the barriers, right? Yes. Women and money management has never come hand in hand till today. So this is the first step, and it is definitely commendable one. Yes, So hope yes. my bit of knowledge sharing was of some help for everyone present here. I would like to conclude by thanking one and all for being here with me all through the session. Thank you so much, Sai sir, for translating and sharing my knowledge with the people.